where birds eat horses. Uma criatura monstruosa conhecida como ave do terror é o rei ou rainha das feras nestas terras. Pela única vez na história, uma ave é o predador mais importante de um continente inteiro. Selvagens e felinos têm se dividido. As aves do sul ou as feras do norte? For 58 million years, this beast dominates a continent, South America. But then, they just suddenly vanish.